cantarem uma mentira, agora chegou a horrid verdade. A todos, Matthew Barak, prontos paradis bloquear su poder financiero y construir riqueza juntos? Bem-vindos. Nossa comunidade vamos mergulhar? Vamos abordar for diferentes para comer no mercado. Com muito pouco dinheiro, e estas funcionam em qualquer lugar do mundo, então, onde quer que esteja no globo, ainda pode se beneficiar deste. Neste. Vous les dizer algo que provavelmente ouvirem antes, mas vous les mostrar exatamente como. Estou prontos? Pode ganhar dinheiro investindo em com quais nenhum dinheiro, sim. Me ouviu corretamente. Eu sei por que investi em como dinheiro em diferentes estados e posso dizer. Não precisa ser rico para investir em propriedades. Os ricos podem investir em ouro e diamantes, e eles podem investir em arte fina e cartas. E isso. Mas o mercado. Uma boa maneira de multiplicar seu dinheiro com muito pouco capital. Quando as pessoas falarem sobre investir em propriedades? Provavelmente imagina. Rico e com acesso a toneladas de dinheiro? Pode pensar que precisa de muito dinheiro parado em sua conta para que isso aconteça, mas enganado, alguns dizem que precisa de grande adiantamento. Eu chamo isso de bobagem, outros dizem que precisa de perfeito. Não. Necessariamente verdade, alguns. Tiro que precisa de conexões em lugares altos. Sim, definitivamente não. Verdade. Tudo o que realmente precisa. Pouco de criatividade, pouco de conhecimento e uma pitada de coragem para dar o salto, mas por que deveria se preocupar com toda essa coisa de bem, não. Para os ricos. Pode fazer isso e não. Sobre casas, sobre construir riqueza e ter controle sobre seu futuro financeiro. Dos meus maiores erros quando comecei foi tentar comprar uma casa com muita frinho, quero dizer eu. Dei adiantamento em uma propriedade peguei pelo resto. Mas o problema foi que eu não tinha dinheiro suficiente para lidar com reparos inesperados, taxas de juros crescentes ou qualquer coisa inesperada que surgisse foi leio. Mas me ensinou a importância de estar preparado. Outro. Como que precisa de uma grande pontualidade para comprar. Pense novamente. Eu vai em primeira moquio. Pode fazer funcionar como uma pontual mais baixa. Tudo sobre encontrar a propriedade certa e ser criativo com o financiamento. Então sei. Não. Rico, como caminhar? Primeiro. Precisa se educar. Aprendes sobre su mercado. Local, opos de financiamento e diferentes. Para investir em propriedades. Movimento inteligente seja. Novato profissional experiente ou passo. Encontrar bom caráter de caráter experiente pode. Lo pelo processo. Encontrar propriedades que se encaixam no su ornamento e Loa fazer uma oferta bem sucedida, confia em mim, troca ritter certo pode fazer toda a diferença, depois disso explore. Opos de financiamento, aqui que fica emocionante, porque tem mais avenidas do que pensa. Dos bancos tradicionais, procura programas apoiados pelo governo, hipotecas com baixa entrada e fontes de financiamento alternativas, como credores privados. Primeiro, vamos falar sobre os dois grandes para FAI. Convencione entender as diferenças entre elas. Absolutamente crucial para financiar sua propriedade, especialmente quando comeando com pouco dinheiro, veja como eles se comparam. Faço frequentemente ponto de entrada inteligente porque são garantidos pelo governo, o que significa que os credores são mais indulgentes, seus requisitos de são mais. Muitas vezes permitindo que se qualifique com pontuas na faixa dos 500 e a melhor parte pode entrar com apenas 35% de entrada.
A desvantagem? Normalmente, ti seguro. Durante a vida, tu. Agora as convenciones estes no so garantidos pelo governo, ento os credores geralmente quiram via uma pontualidade mais alta, tipicamente 620 ou superior. Ainda podem contra ops com apenas 3% de entrada, mas se der menos de 20%. O seguro. Privado, o PMI é boa. Sobre o PMI? Ao. Tu seguro. Tafa. Pode frequentemente cancelar o PMI assim que atingir 20% de equity em sua casa, economizando dinheiro a longo prazo, escolher o melhor para sua situação. Essential e aqui vai uma dica-nas. Consider fazer uma parceria com outros investidores para juntar seus recursos se investir em uma propriedade juntos, apenas certifique-se de encontrar. Finalmente, depois de encontrar sua propriedade, não tenha medo de negociar o preço, fazer bom. Pode economizar milhares de. Agora vamos mergulhar em 4 Q. Pode usar para investir em com muito pouco dinheiro. Number 1. House hacking. Vamos comer como meu favorito peso, o house hacking. Uma. Brilhanteante. Compra uma propriedade com unidades e mora em uma delas enquanto aliaga o restante, como matar dois coelhos com uma cajadada. Temam lugar para morar e cobrar suas despesas de moradia aliagando as outras unidades. Pense nisso, em vez de pagar aliago a outra pessoa. Prefere pagar a si mesmo? Tiso. Pode deduzir despesas como juros da hipoteca e impostos sobre a propriedade da sua renda de aliago. Isso. Uma. Vantagem fiscal. Para Quer. Function. Concentrar-se em propriedades com menos de 4 unidades como duplex, triplex ou fourplex. Estas são classificadas como residências, tornando-as para ops de financiamento mais como fai e a melhor parte. Não precisa ser para comer. Por exemplo, eu consegui fourplex em uma localização privilegiada por apenas $10.0 de entrada, minha dica profissional ou da propriedade. Às vezes, o que parece ser ser reformado pode ser uma joia escondida esperando para ser descoberta. 2. Crowdfunding. A seguir, o crowdfunding Q permite Q. Investa em propriedades sem mesmo uma maneira de diversificar seus investimentos e obter exposição a diferentes mercados, como o crowdfunding. Junta seu dinheiro com outros investidores para comprar propriedades maiores como complexos de apartamento, comércios. Algumas plataformas se concentram em projetos de desenvolvimento, a melhor parte. Pode comer com apenas $10 ou $100. Isso. Como investir em mais éxito que em vez de comprares de uma empresa, comprando uma faixa de uma propriedade. No entanto, seja cauteloso e pesquise diferentes plataformas para encontrar as que são, e não se esqueça de ler as letras, e entender as taxas envolvidas. Number 3. Wholesaling. Agora vamos falar sobre wholesaling, venda por atacado de contratos. Essa envolve encontrar propriedades subvalorizadas. La subcontrato e, em seguida, cederes contrato a outro investidor por uma taxa, como fazerão, mas em vez de vender produtos, vendendo contratos. Essa exige malhar aguado para identificar o potencial e boas habilidades de negócio, a pegadinha. Q. No compra a propriedade MC em vez disso. Encontra. Disposto a. La com desconto e as conecta investidor Q deseja. La. Por exemplo, digamos Q. Encontra uma propriedade no valor de $100.0, mas Q precisa de reparos, muitas vezes. Pode convencer o. A. La por menos do seu valor de mercado. Então. A propriedade sob contrato por certo? E aqui. A parte interessante. Investidor que esteja disposto a comprar a propriedade como e ele uma taxa fixa, essa taxa pode variar de alguns milhares de uma porcentagem do valor da propriedade, uma situação em que todos ganham.
Quien hasua taxa, o vendedor, uma venda. E o investidor compra a propriedade com desconto, mas lembra-se o wholesaling no, sober comprar e reformar casas. Comprando contratos, no as propriedades reais, e finalmente, number 4, financiamento do vendedor e obs de arrendamento por, mas certamente no menos importante, temos o financiamento do vendedor e as obs de arrendamento esses, permitem que, com por uma propriedade negociando pleno de pagamento diretamente como vendedor, como configurar pleno de parcelamento sem passar por banco tradicional lucrador, por exemplo, poderia concordar pagar ao vendedor valor mensal por especificado e esse pagamento mensal poderia incluir uma parte que vai para o período de compra da propriedade, esse opo, para quem no tem muito dinheiro adiantado o cujo, no, perfeito, da mesma forma, as obs de arrendamento permitem que, alguma propriedade como direito de, la mais tarde por prio predeterminado. Parte do seu pagamento de aluguel geralmente vai para o seu futuro pagamento inicial, como test drive para a propriedade da casa. Pode alugar enquanto decide se a propriedade de barros são adequados para, e adivinha, esses. Não se aplicam apenas a casas. Pode. Las para propriedades comerciais. No entanto, elas exigem pouco mais de criatividade de negócio, mas a diverso certo, futuros magnatas. Lembra-se a jornada para a liberdade financeira caminha como passo. Mesmo que esteja com pouco dinheiro, no diz que isso o impia e aqui. Segredo. Entre. A verdade. Que no precisa ser rico para investir em propriedades, com pouco de criatividade e conhecimento, pode transformar sus sanhos. Realidade, se este. Lei do alguma informação. Por favor, clique no botão curtir agora mesmo. Isso nos ajuda a alcançar mais investidores aspirantes como se tiver sobre esses. Quasar comparto sua. De sucesso com pouco dinheiro, dixam comentário abaixo. Adoramos subir. No se esqueça de comparto rest. Com qualquer pessoa que son empachador. Mas pense que uno pode pagar e, claro, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nosso mergulho profundo na liberdade financeira cada dia. Faz parte deste movimento diário. Financeira, lembra-se, o maior ativo que tem. Sua vontade de aprender agora. Não só apenas para os ricos, só para os engenhosos. Continue aprendendo, continue crescendo e vamos construir futuro financeiro juntos. Obrigado por assistir e vejo. No.